我が名はユーハ・バッハ。お前のすべてを奪うものだ。Hey guys, so today I want to take you to a trip down memory lane. In October 2017, actually the trailer dropped a little earlier than this, we had this Thousand Blood War Round 1 trailer. It was announced during the MANGA live stream of Anniversary on the 23rd of July that those characters would be coming very soon to the game. And they actually came, and it was sometime around early October 2017. And when this was announced, the hype of Bleach Brave Souls and the community was at its highest. It was absolutely crazy. We were getting Byakuya, we were getting Sejin, we were getting Kyoraku and his Bankai, which was so loyal to the manga version, and we were getting adult torture. So this was absolutely crazy, and I thought, you know what, I wanted to see when those characters were first introduced in the manga, and those were the chapters. So the first one to be introduced in the manga was Sejin's Bankai, the human form, Dengai Jo, pardon the pronunciation, followed by Byakuya in chapter 568, then Hyorinmaru, so this is Toshi's Bankai version, the adult form of his Bankai, in chapter 670. And a little bit before that, we had Shunsui's Bankai in chapter 647. So those four guys were introduced in those chapters. And you know what? I thought, that's great. But when were those chapters actually released? So by looking here in the chapter list, so this is Manga Reader, and chapter 556 was here, somewhere there. There you go. It's the Wolfsbane, and it was introduced in 2013. So that's a while back. That takes us like 7 years back by reading this. And the most recent one, which is Daigrin Horimaru, so it's Torches in chapter 670. This one was introduced, This one was introduced in here, so 670, that's this chapter, so Perfect Crimson. And that is on the 14th of April 2016. And already that's not that long ago. So that means that before April 2016, we had no idea that Torshu had an adult form. And if you remember that date, let's see this right here. Bleach Brave Souls has been released in Japan on July 23rd, 2015. So that means that the manga was actually still running while Bleach Brave Souls was alive. Even the global version was still running. And that means that for us OG players that started the game when it was first released, would it be on worldwide or JP release? Well, we still had no idea what those characters' forms would be. We didn't have any idea about True Bankai Ichigo, about Yiwosh powers, and so on. So we started playing Bleach Brave Souls when a lot of things were still to be uncovered. A lot of character forms were still unknown to us, and it's just crazy to think that I started playing the game almost at the very beginning. I did start in January, but then I had an alt that I created 2 months later, and then that one had a lot better luck. That was in the Kendo banner when it dropped in the game, and then I followed with that account. But I was here since January 13, 2016. But what this means is the game was actually live, and we have been able to play Bleach Brave Souls, and at the time we still didn't know some of the character forms, and the story was still unfinished. And it's just crazy to think how far this game has gone, and also how old this game is. Because when they announced the anime return, it was they just said that it was it's been 8 years since the anime stopped. That's true, but the manga was still ongoing. So it wasn't that long, and it makes you think, was this all part of a bigger master plan, Aizen? I don't know. But it's just crazy to put all those things in perspective. So you might be wondering, okay, so what was the first one? What was the chapter, and where was the story at when Bleach Brave Soul was released in Japan on the 23rd of July 2015? So let's just go for
for this chapter, and I think I have it somewhere. So July 2015, so that's 2015. There you go. So 23rd of July 2015. That's a sensitive monster. That's chapter 636. Let's just, oh, actually I do have it here. And that is this moment in the manga, when you have Miyuri and Kenpachi that are facing this guy. I think was it Panida? Oh, I'm not too sure. I have a doubt with his name. But yes, that's the guy. So this is it. So it was chapter 636, and it was right here. And since then, there you go, let's just put it at the top. Since then, we've had that many chapters. We've had about like 636, about like 50 chapters. So about a year and something, almost a year of chapters. So for 1 year, Bleach manga was still ongoing while Bleach Brave Soul was live. So that's just crazy to think about. So yeah, that is it for this video, guys. I hope you enjoy it. It is quite unusual. I had this conversation just the other day. I was wondering, and it's just perfect for this video topic. So if you're new to the channel, don't forget to subscribe, leave a like, join us on Discord. Yeah, that's a lot of things to do. Or just enjoy the content, and I'll see you next time. Tchuss. Salut les amis, alors aujourd'hui une petite vidéo particulière où j'étais parti sur un petit moment nostalgie, où j'avais retrouvé ce fameux trailer, le trailer numéro 1 des personnages de la guerre sanglante des 1000 ans, où nous avions eu le plaisir de découvrir pour la première fois en version animée Toshiro en version adulte, suivi de Byakuya dans sa forme finale au niveau pendant la guerre sanglante des 1000 ans, avec toutes ces animations absolument incroyables, puis le Kyuraku Shunsui avec son animation de spé qui était absolument fidèle à ce que c'était dans le manga, et enfin le fameux Seijin en version humaine. Et à l'heure où, au moment où ce trailer avait été révélé dans le jeu, ça avait été une montagne de hype au sein de la communauté, un moment absolument incroyable. Et ce trailer date d'octobre 2017. Il me semble que la bannière avait été mise à disposition dans le jeu sur la fin septembre 2017, un truc dans le genre. Et donc voilà, ça date de septembre 2017, fin septembre 2017. Et du coup, je me suis dit, tiens, à l'occasion, pourquoi pas remonter un petit peu dans le temps et voir où étaient, retrouver les pages de manga associées à ces moments cultes. Donc le fameux Toshiro, le fameux etc. Donc le premier personnage à avoir été introduit parmi les 4 de cette bannière, c'était le Seijin. Et le Seijin en version adulte avait été introduit au chapitre 556, suivi du Byakuya au chapitre 568, donc très peu après, suivi du Kyuraku au chapitre 647, c'est-à-dire pratiquement un an plus tard, et enfin le dernier à avoir été introduit était le Toshiro en version adulte au chapitre 670, donc pratiquement vers la fin. Et du coup, je me suis demandé, ces chapitres, si on établissait une corrélation entre la révélation de ces personnages dans le manga et leur date de sortie, eh bien, voilà ce que l'on trouve. On voit que le premier personnage, qui était donc le Seijin en version adulte, avait été introduit, donc ça c'est Manga Reader, au chapitre 556. Chapitre 556, il remonte à, voyons voir, il remonte à à novembre 2013, le 6 novembre 2013. Donc ça fait quand même un petit paquet d'années, ça fait à peu près 7 ans maintenant. Sauf que le dernier personnage, qui est le Toshiro, remonte au chapitre 670, c'est-à-dire, nous y voilà, c'est-à-dire The Perfect Crimson, en date du 14 avril 2016, le 14 avril 2016. Et là, aussitôt, le chiffre 2016 nous évoque quelque chose, parce que quand il y a eu le fameux live stream de Bleach, qui annonçait le retour de l'anime en date du 27 mars cette année, il nous avait dit que ça faisait 8 ans que l'anime s'était terminé. Et c'est vrai que ça paraît comme une éternité depuis la fin de l'anime. Sauf que le manga ne s'était pas arrêté à la même date. Le manga avait continué. Et cette fameuse date de 2016, eh bien, si on se base sur la date où le jeu avait été mis à disposition, le jeu est sorti le 23 juillet 2015 au Japon. 2015. Et 2015, le manga était toujours en cours de parution. C'est-à-dire que si on remonte au 23 juillet 2015, ça nous amène au chapitre 636, ici, voilà. C'est-à-dire que
Pendant un an, le manga continuait de paraître de manière hebdomadaire, tandis que le jeu Bleach Reforce était disponible. Et là, aussitôt, on se dit « Ah ouais, quand même !» C'est-à-dire que c'est pas comme si le jeu était arrivé dans une période désertique où Bleach était fini depuis des siècles. Non, non, non. Le jeu était sorti à la même époque où Bleach continuait de paraître de manière hebdomadaire. Et donc, le plus impressionnant, c'est que le fameux Toshiro a été révélé le 14 avril 2016 dans le chapitre, et à peine un an plus tard, 1 an et 5 mois plus tard, à peu près 1 an et demi plus tard, il était adapté en couleur dans Bleach Reforce. C'est-à-dire, c'est absolument incroyable. Juste 1 an et demi plus tard, il était à disposition dans le jeu. Donc, ça montre à quel point, en fait, Bleach Reforce est allé très 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 loin et très 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 vite. Kellab a obtenu les droits du manga très 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 rapidement. Et à peine 1 an et demi après la fin du manga, paf, on avait déjà les premiers personnages de la première vague de la guerre sanglante des 1000 ans. Et donc maintenant, dernier point, c'est si on remonte un petit peu en arrière à la date à quand le jeu est sorti, donc le 23 juillet 2015, et ben c'est le chapitre 636 qui est le suivant, donc un monstre sensible, et il s'agit du moment où on a donc le Mayuri avec Kenpachi face à ce Quincy, j'ai un petit doute sur son nom, je pense Pernida, je crois. Et voilà, c'était ce chapitre-là. Et c'est absolument incroyable de se dire que ces personnages continuaient de sortir, de nous surprendre, tandis que le jeu Bleach Reforce allait nous surprendre davantage à adapter pour la première fois de manière colorisée ces personnages dans un jeu et que tout sera disponible en 3 dimensions. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de lâcher un petit like, de vous abonner, on est à 2 doigts des 20 000 abonnés, et de nous rejoindre sur Discord. Voilà, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Tchuss.